esse mundão tem a oferecer. De coração, espero que vocês gostem do Recebidinho e me sinto honrada de ter um... Olha só, como se eu tivesse um pedrinho de gelo. Que coisa mais perfeita! Meu Deus, é ainda mais lindo, pessoalmente gostoso, muito gostoso. Nossa, que cheiro bom, me lembrou um pouco o cheiro de talco, sabe? Cheiro bom, que capricho, que coisa mais linda, muito sucesso. Essas velhinhas, amigos...
Destravou aqui o negócio. Amor, estraguei a pizza. Se move? Não deu muito certo, galera. E agora o que eu vou fazer? Ai. Bom. Ficou bonita. Já fez o quê? É um negócio de um cliente muito grande, valeu. Bem. Bom dia, gente. Sei que vocês amam ver realidade na casa pra sentirem que não estão sozinhos também e que tem bagunça por aqui. Então, minha casa tem se resumido muito a isso aqui. A gente já vai aproveitando e fazendo uma mudança, sabe? Então, a gente tem levado muita coisa pra lá. Esse é o espaço, sabe? O cantinho da bagunça. Por quê? Se for deixando a casa bagunçada e deixando, a gente vai acumulando mais bagunça ainda naqueles lugares. Eu falo isso por esse cantinho aqui. Não que força tanto. Nossa, eu explico pessimamente, né? E aí, eu já vou deixar a dica pra vocês. Sei lá, se você treina em casa, se você quer um treino. Ai! Ai!
auge da sua arrogância com tudo. Que massa. O que eu posso fazer? Vai lá na porta. Onde é a porta? Vai na porta aí à direita. À direita. Entrar na garagem, passa pra baixo. Aqui? X. Uau! E agora? Aí você vai escolher um carro. Sai daqui. Caramba, que tanto de carro. Eu vou andar de moto. R2 agora. R2. Eita, porra. Uhul. Puxa o joystick esquerdo pra baixo. Como? Esqui. Joystick, amor. O que é joystick? Não, pra baixo. Você tá controlando o avião na vida real, você não vai puxar ele, fazer ele pra frente. Baixa pra baixo pra ele subir, né? Eu posso subir quando eu quiser? Não, tem um limite, né? Mas é acima das linhas. Então você pode subir aí de boa. Fica. Tem. Deita. Pega. Bota a mamãe. Não, você não pode jogar de vez em quando. Senão você morre. É? O jogo deve ter pagado. Uma brisa.
Pra mim? Obrigada. Porque essa daqui foi super rara. 10 vezes. Viva bem! Vai. Café? Tá louco. Mas... Lindo, qual que é o meu? No meio, que nem ela vai. Tá gostoso? Tá? Mostrar a boca, né? Vai mostrar a boca. Pode. Mostra a costa. Mostra a boca. O nariz também. Essa pratinha. Ai, Tá gostando de fazer parte do vlog? nunca fiz parte do vlog. Fala pro pessoal. Obrigada, pessoal, por assistir o vídeo. Obrigada, pessoal, por assistir o vídeo.